Hello everyone, Hallo, my name mein is Name Peter ist Peter Fend. Fend, I am Product Manager for Process Sensors. In this tutorial, heutigen I'm Video going to zeige ich explain Ihnen, how to wie Sie integrate Balmer Balmer-Sensoren sensors in into the Ihre process connection of your Prozessanschlüsse integrieren application. Wir haben hier eine Auswahl an gängigen Here, Prozessanschlüssen, you see some process connections typically used in hygienic sensitive areas in the food and beverage industry. hier Verivent connection, Balmer hygienic connection, Milchrohr dairy pipe connection, clamp connection, und Halbzoll and finally, Hygieneanschluss. half-inch hygienic connection. Wie Sie sehen, alle Sensoren As you sind am see, the Prozessanschluss process connection of each sensor is made of one piece. Such one-piece design is specified when placing the order. Option direkt bestellen. Das bedeutet dann aber, However, dass such dieser sensors Sensor only match the nur in intended den process dafür connection vorgesehenen and will not be Prozessanschluss passt. compatible to others. Eine Alternative ist die Adaption über unseren Adapters Halbzoll are the solution. Hygieneanschluss mit einem entsprechenden Adapter. With the help of an adapter, Damit können wir half-inch zum hygiene Beispiel connections den are compatible to Halbzollanschluss clamp connections. einen Klemmanschluss installieren. Dazu brauche ich Here, eine we need Dichtung. a seal. This is a Hier specialized eine seal with spezielle Dichtung, die EHEDG EHEDG certification. zertifiziert ist. Simply mount the adapter, secure by Ferrule, So, wir montieren hier den Adapter. Hier haben and wir you end up with a clamp Klammer, connection. um das zu sichern. Und dann können Sie diesen Sensor in den Klemmanschluss installieren. Das Ganze ist Such auch für adapters are Milchrohr also verfügbar. available for dairy pipe connections. Wir lassen jetzt der Einfachheit halber I do not consider any Montageteile mounting weg. accessories here to keep it simple. Oder für den Balmer And for Balmer Anschluss hygienic connections, oder für Varivent. and for Verivent. Sie sehen, As you nun can haben see, wir thanks to eine matching adapters, Flexibilität, the dass same ein sensor can Sensor be used mit in dem any of these entsprechenden process Adapter connections. in jedem This dieser provides you with Prozessanschlüsse maximum installiert wird. flexibility. Das war es für heute zum Thema That's all for the Prozessanschlüsse moment about process in connections in One-Piece one-piece design oder or by per using Adapter. adapters. Thank you Vielen for Dank fürs watching, Zuschauen and see you und bis zum again. nächsten Mal.